Drought, bad harvests, heat. Fertile lands keep giving way to the desert. Permafrost is increasingly turning into swamplands. Ice caps are melting. The planet Earth's climate is hotter now than it has been in the last 100,000 years. By the end of the century, it'll be even hotter. By 1 degree? Of course not. If average temperatures increase by 1.5, by 3, by 5 degrees, it will result in serious global changes. What changes lie ahead in the environment, in the economy, in politics? There's no way of knowing yet. Adil Ahmad Abdallah lives in the Yemeni governorate of Taiz. مزارع من منطقة الضباب. طبعا حياتنا اليومية نعيشها في الزراعة مع أفراد أسرتنا المتكونة من 12 فرد، وكلهم طبعا يحبون الزراعة، ونتناوب على الزراعة في الصباح والظهر وبعد العصر، وكلهم يعشقون الزراعة. It's time to sow wheat. Adil pays his neighbor, who still has cattle, to do this job. معانا بقار، معانا دحين كموتين، مع أبوش ما ياكلين، نحصل كها قليل، ما نحصل كثير، والزراعة ما تعملش والجو تغير. Climate change can be observed all over the planet. Yemen is one of the countries where the weathers become hotter. Farmers were the first ones to fall victim. Actually, nothing's fine, but locals are coping the best they can. وكذلك قلة الأمطار، حتى إن موسم الأمطار في كل سنة يتأخر عن الموسم التالي من الآبار بسبب الأسعار المرتفعة، وكذلك أن لا نستطيع أن نحتفظ بجميع المواشي التي لدينا بسبب عدم وجود العلف التي تكفي هذه الحيوانات، مما اضطرنا إلى بيع بعض منها وبعض أفراد الأسرة. There's a big red tank with a little bit of water in Adil's yard, but it has to be used very sparingly, a little at a time. Lol, Adil's wife, has grown tired of talking about it. الدنيا أزمة، تسكف كثير. الماء أزمة ما بوش، ومعانا توانيك ومعانا مواشي، وإحنا نشان نرحل من هذه البلاد. والله نرحل بلادنا وش نرحل من هذه البلاد نمشي، ما نشاش إحنا نجلس نعيش في هذه البلاد، لأنه ما وش ماء معدوم، ما معناش توانيك، ما معناش أي حاجة. نرحل نروح للمعلبات، نروح أعطان والدياب. إحنا فقراء، إحنا مساكين، ما معنا لا مواشي، ما معناش أي حاجة، لا حمار، لسه فقر وسناء والدياب. ولا معانا شيء بالبيت، والزراعة بعيد، الماء ما هو شو نبياره، تفوير عطل ما بيش. بالنسبة للظروف المناخية في اليمن، تعتبر اليمن من البلدان الجافة وشبه الجافة بالنسبة للظروف المناخية، وقد أشارت الدراسات الاستراتيجية للمياه بأن يبلغ حصة الفرد السنوية للموارد المياه المتجددة حوالي 125 متر مكعب. هذا يعني أن اليمن تعتبر من أفقر الدول في المياه بالنسبة للموارد الجوفية والموارد المتجددة. The Ministry of Agriculture, where Fuad Abdel Jalil is employed as an agriculturalist, isn't able to help farmers.
The Yemeni economy is weak. In 2018, inflation hit 40%. ارتفعت اسعار المستلزمات الزراعيه بشكل مهول. يعني بدل ما كان مثلا ال 25 كيلو من الاسمده الذوبه 100% نشيلها ب 18,000 الان تبلغ الى 65,000 سعر الكيس الواحد. 65,000 rials is about $260, a sum that locals can't afford. At this roadside marketplace, they're offering travelers all kinds of knickknacks, vegetables and clothes to make at least some money. Fortunately, the water from this well is free of charge. The local pumping station is financed by a wealthy man who was born here but moved to the city a long time ago. Bottles are delicately covered in plastic so water doesn't spill, and children carry them home. This water won't be used for irrigation. هي كل شيء تغير، كل شيء مسموح، الحرارة زادت، كل شيء ولا شيء، والمطر ما فيش، والناس شدوا لهم من البلاد هذه، والأمطار ما فيش، والزراعة ما تزرعش، والناس شدوا من هذه البلاد، كل شيء ما هلش. A geography class at the local school. Today's topic, global warming, is particularly relevant for Yemenis. المشكلات البيئية هي التغير المناخي، ونقصد بالتغير المناخي ارتفاع درجات الحرارة في العالم. طبعا هذه التغير في درجة الحرارة لها مسببات أو أسباب، ولها أيضا نتائج وخيمة على المجتمع اليمني والمجتمع العالمي ككل. من ضمن هذه المشكلات التي نتكلم عنها هي الملوثات. This is a poster of the Youth Initiative organization that was founded by the natives of this region. It works to save water and protect conditions for farming. ونتمنى أن تنتهي الحرب وندرس وننتقل إلى مكان آمن، ووقع الحرب وحطم مشاعرنا ودمر المزارعين وعملية الزراعة. نتمنى أن نعيش بسلام وتنتهي الحرب التي نخوضها في هذا الوقت الحالي، ونتمنى أن ندرس في مناطق آمنة وبعيدة عن خط التماس، وهذا حلمنا إن شاء الله للمستقبل وغيره. In the wake of the 2011 Arab Spring, widespread unrest in North Africa and the Middle East, Yemen got a new president. Since 2015, an armed conflict has been going on here. According to the UN's estimate, by the end of 2018, Yemen was on the brink of mass famine, a threat faced by half of its population, 16 million people. Usually, political instability and war are considered to cause such humanitarian crises. Jesus Crespo Quaresma is one of the researchers behind the first study to prove that changes in climate could be one of the factors causing humanitarian crises, mass migration, and recent wars. There is, however, a whole lot of literature about how basically drought and the failure of harvests tends to lead to internal migration from rural areas to cities, and they tend to incentivize latent conflicts that may happen or that may have been happening within a country prior to that drought episode.
Researchers examined data for 10 years, from 2006 to 2015, about where most of the refugees came from and what the weather conditions were there. On the second part of the period, starting more or less 2010, which implies that conflicts such as the Syrian conflict, the Arab Springs, and certain conflicts in sub-Saharan Africa may be indeed particularly influenced by climatic conditions. Global warming, military conflicts, climate change, and the tragedy of millions of refugees. The link between environment and politics. This is a new reality. Even more than that, the future of the planet. Ali Mahjoub Hassan is living proof of the Vienna researchers' theory. He's one of the many Yemeni farmers who had to move to the city to find a job, to become a migrant worker. كنت مزارعا وكانت حياتي يعني بصراحة متيسرة وكنا نصرف يعني من حقنا الأرض وكان عندما كانت الأمطار تهطل بغزارة والبيارات لا تجف. Ali Mahjoub Hassan has returned home to his wife and 5 children for a few days to help around the house a little. He comes back to his home village every 6 months. نحن دخلنا إلى المدينة لكي نسد رمقنا يعني بالعيش نطلب الله ولكن لا يوجد عمل ما يمكننا إحنا من الصرف على أولادنا وعلى أسرنا بالشكل المطلوب مع تواجد الحرب والغلاء المعيشة يعني أصبحنا غير في حالة لا يعلم بها إلا الله. Taiz Governorate is regarded as the region most affected by the war in Yemen. One charitable foundation provides free food, medical care and water to the Taiz population.